All right, so today we're going to review fragments. We're going to review fragments. وليه احنا نراجع على fragments عشان في ال ACT exam عايز اقول ربع الانجليش تيست ربع الانجليش تيست يعني في حدود من 20 to 25 questions هيركز لك على punctuation. So punctuation is a very, very big thing on the ACT exam. Now, أنا عايز أقول لكم مش أقل من 80% of these questions هيجيب لك أو هيسألك على fragmented sentences, okay? Fragmented sentences. So it's important نفهم patterns الموجودة, right? It's really important to understand the patterns of punctuation. لما نيجي نفهم patterns دولت هنفهم ايه اللي بيجي صح وايه اللي بيجي غلط. اي وقت انتوا شايفين سؤال punctuation، لو السؤال بيسألك على comma، بيسألك على السيميكولن، بيسألك على البيريد، بيسألك على الكولن، بيسألك على الداش، اي وقت في سؤال بيسأل في punctuation اول حاجة انتوا لازم تعملوها لازم نلاقي السبجكت والفيرب بتاعت الجملة. الجملة متكونة من subject و verb، من غير واحد منهم الجملة ديت بايظة. It's not a sentence. For a sentence to be a sentence, you must have a subject to verb. ومش كده بس، لازم يبقى في connection. لازم يبقى في connection ما بين ال subject وال verb. Again, if the connection is broken, that means you have a fragment. That means you have a fragment. For example, Adham came to our let's say small class today. Okay, this is a sentence, a very simple sentence. لما اجي اقرا الجمله انا بلاقي السبجكت وبلاقي الفيرب، ده مهم، ده اساس الجمله، ده اساس الجمله. طيب سو نيجي نتكلم عن fragments. اول حاجه عايزاكم تفهموها fragments are always wrong. Fragments are always wrong 100% of the time. They are incorrect. Why? عشان a fragment معناها it is a broken sentence. A fragment معناها is a broken sentence. So هوريكم شوية examples دلوقتي ونشتغل عليهم. So that way you can see what I mean by fragmented sentences. خليني بس prepare the first example, just loading for me on my screen. Okay, let's begin. Let's begin. Now, a common fragment, right? أكتر حاجة انتوا هتشوفوها في الامتحان هيبقى subject comma واحدة verb. وما اجي اقول لكم comma بتكلم عن كل انواع punctuation. subject dash واحدة verb. subject semicolon verb. subject colon verb. كل دولت بيبقوا غلط. right 100% بيبقى غلط. أنا ما أقدرش أفصل ما بين ال subject و verb. When I do this, I create a fragment. Imagine البody. Imagine الراس ده ال subject والجسم ده ال verb. So الكاما بيجي بيقطع الراس من الجسم. Do not separate the subject and the verb. So for example, here's a very simple example. Question number 1. You can't underestimate the value of showing up and regularly working with local folks, sharing knowledge and working together in the field, says Arengo. So أول حاجة عايز أسألكوا, how do I know ده سؤال punctuation? هبدأ مع هنا, Mrs. Hannah. Yes. How do I know this is a punctuation-based question? How do I know this question is punctuation? Any clue? Thank you, أمنية. ممكن تكتبوا لي في الشات برضو لو عايزين. Any clue, Mrs. Hannah? If you don't know, it's okay.
right? I know it's punctuation عشان في commas في answer choices. You see that? We have commas in the answer choices. طالما في ACT exam بيجيب لي commas في answer choices, that means I focus on the punctuation. فأول خطوة يا Mrs. Hannah, what is it that I do? What is the first step I need to do to make sure punctuation correct? ما يبقاش في كوما ما بين السبجكت والفيرب. ألاقي السبجect والverb الأول صح؟ I need to find the subject and verb. ممكن أسألك if we read the sentence here, إيه هو subject and verb of the sentence? يو وكان. You and can. Do you see a fragment here? Do you see a problem? نو. No. So I give it A. I don't see a problem دلوقتي. And remember مع أسئلة punctuation إجباري نقرأ الجملة كلها. مش نقف هنا أو نقف هنا. You have to read the full sentence. Okay. بصي على إجابة B. إيه رأيك في إجابة B? ما فيش حاجة ما بينهم. Are you sure في إجابة B? لا it's wrong. It's wrong. شايفين ازاي عندنا subject بعدين كوما واحدة بعد كده verb. ده اللي بكلمكم عليها. This is a very common fragment. Wrong, right? What about إجابة C? رأيك في إجابة C? لا it's correct. Well, I want you to notice برضو another type of fragment. احنا اتكلمنا عن subject comma verb. برضو في حاجة اسمها verb comma object. This is also a fragment. Never put a comma or semicolon or colon ما بين الverb والobject. So أنا عندي سؤال يا Mrs. Hannah. What's the verb في إجابة C? If we look at C ونحطها في الجملة, what's the verb? underestimate. Yeah, can't underestimate, right? Okay, طيب. What are we underestimating? the What value. is the value, right? ده الobject. So شايفين ازاي ما ينفعش احط comma ما بين الverb object. So there's another mistake right here. What about إجابة D? it's correct. Never, ever, ever, right? This is called في إجابة D, إجابة D a relative clause fragment. فليه إجابة D اسمه relative clause fragment؟ عشان عندنا subject to verb صح؟ لو إحنا عندنا كلمة that أو كلمة who أو كلمة which ما بين ال subject to verb, it's ال relative clause بيسرق ال verb. That means the verb can't مش مرتبطة ب you. صح؟ احنا قلنا you ده السبجكت المفروض يبقى اللي هي الفيرب بتاعتها. لا can't هنا بقى مرتبطة ب who. So ده بيسرق الفيرب من السبجكت. This is called حرامي verb. So إجابة D is also a fragment عشان ما فيش connection ما بين السبجكت وما بين الverb, right? So always remember, so ما فيش connection ما بين السبجكت وما بين الverb. Who بياخد original verb. So I want you to remember these three big ones: subject, comma, verb, comma, object, subject, relative clause, verb. All of these create a fragment, okay? And what's my answer here, Mrs. Hannah? A. Give it A. Let's try another one. I would equal different examples, I'll look with different rules. So that way to shufu different types or different forms of answers. Question number 2. Another type of fragments. Let me show you here. Another type of fragment is called, well, ملهاش اسم صراحة, and أو but fragments. Okay, what does this mean? What does this mean? أول حاجة and ليها كذا وظيفة في الجملة, right? Is that the word I said? وظيفة? Is that correct? أو كذا function في الجملة. And or but أو or, right? لو بستخدمها بالكاما ثلاثة دول or fanboys عامة. If I use a comma, that means قبليها لازم يجي لي independent idea وبعديها برضو إجباري يجي لي independent idea. ده لو بستخدم comma واحدة and or comma واحدة but or comma واحدة or. That means subject verb قبليها and subject verb بعديها, right?
Let's go to Mrs. Jenna. Yes. So, Mrs. Jenna, read the sentence for me, please. We're doing not only ecological monitoring, but are very engaged in these communities. So, do you see the comma but? Yes. احنا قلنا ايه؟ لو عندنا comma but لازم قبليها يجي لي ايه؟ Subject and verb وبعدها subject وبعد and verb. جميل. So, قبلها ايه رأيك؟ Is it a complete idea? Is it an Yeah. independent idea? Yeah, ليه؟ عشان في subject و verb. Yeah, في subject to verb we are doing صح؟ وبرضه في object جميل. طيب وبعديها بقى؟ It's not a full sentence. It doesn't It's have a not subject. full. ما فيهاش subject صح؟ are عندنا verb بس ال are ده ملهاش subject. So ايه رأيك في إجابة ايه؟ It's wrong. Wrong. Always remember لو عندي comma and comma but or comma or لازم يجي لي قبليها وبعديها independent clauses. Unfortunately ما عندناش كده في إجابة A. من غير comma لو عندي and or but or من غير comma ده كده معناها it combines two words or phrases. It combines two words. So سؤالي Mrs. Jenna. The word And but اتفضلي. لا خلاص. Okay. The word but, what does it combine? What does it combine? The two sentences. Two words, not sentences. The word but, it combines two words. ايه هما؟ Ecological monitoring. No. Try again. Need help? Yes. Are doing, but are engaged. So the word but combines two verbs وده very common في ال ACT. For example, Jenna plays and sleeps. صح؟ بس هنا مختلف عشان جملة طويلة. It combines two words. So when it combines two words ممنوع نحط قبلها أي حاجة. ممنوع نحط قبلها punctuation marks. So إيه رأيك في إجابة B? It's correct. Correct, it's my answer. صح عشان we are doing نشيل الكومة ديت but are engaged. It combines the two verbs دولت. إجابة C being في ال ACT على طول غلط وإجابة D شبه إجابة A comma but غلط. Thank you very much يا Mrs. Jenna. لو في أي أسئلة please feel free to ask me. Whose turn is it next? Hold on one second. Let me just. This is a hard one. Let's go to Mrs. Maurice. Hello, Mrs. Maurice. عاملة إيه? Nice. Good, 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 good. I want you to read this sentence for me, Maurice. In recent years, the Flamingo census teams working with teachers to develop educational materials about nearby wetlands and to train community monitoring. Okay, so أما تيجي نقرأ الجملة ديت, do you see a problem? حاسة في كوما قبل working. إحساس مش عايزينها, صح؟ So أنا قريت الجملة, okay, نقول أنا حاسة, بعدين نشوف إجابة B, شايف comma and وإجابة C, أنا شايف and comma وإجابة D, مفيش أي حاجة بس ال two answers دولت إجابة B وإجابة C بيقول لي الجملة ديت هيركز على إيه؟ هيركز على ال punctuation, صح؟ فأول قررت هيركز لي على punctuation. أول حاجة أنا بعملها لازم إيه هو؟ What's the first thing بقى I need to do? Subject verb.
subject and verb. Very good job. So ممكن نقرا الجملة كده طلعي لي ال subject and verb please. The flamingo subject. Flamingo census teams. Teams ال subject. We're working verb. أول حاجة من الفراجمنتس تفهموها ing words are not verbs. Right? ing وبرضه to plus verb are not verbs. So working ده مش أيوة. verb. صح؟ Yes, Mrs. Umnea. Very good job. طيب, do we have a verb here? وكلهم قبلهم to. So do we have a verb? لا. لا. So you have to make this decision. So قرأت الجملة بدأ subject verb ما لقيتش الverb اللي أنا عايزها أو ما فيش verb للsubject. So that means answer A, you're dealing with a fragment. There is no verb. There is no verb. فدلوقتي أنا بدور على الإجابة اللي بيديني verb للsubject. Which answers يا ماريز بيدي السبجكت الverb؟ B B و C و D. والسي والدي، بس إجابة سي مش هبص عليها برضو ليه يا أيوة ماريز؟ عشان في كوم. مش عشان الكاما، عشان هو. فاكرة احنا قلنا ايه أم نيجي يبقى عندنا subject هو verb ايه؟ فاكرة ولا لا؟ أيوة فاكرة. ايه بقى؟ ما ينفعش. ليه؟ مش عارفة بس أنا هو عارفة بيسرق الverb. So برضو في إجابة سي السبجكت ملهاش verb. مفيش direct connection. فدلوقتي يا ماريز فاضل لي إجابة B فاضل لي إجابة D صح؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الكوم. الكاما، عندي كاما and وعندي no comma and. طيب تمام. انت فاكرة بنستخدم comma and امتى؟ لما يكون في independent و dependent تقريبا. No, two independent ideas. صح؟ اه. هل ده موجود هنا في الجملة؟ لا. لا. صح؟ فاضل لي إجابة دي. عندي السؤال برضو. and هنا ايه الفانكشن بتاع كلمة and؟ What does the word and do؟ Thank you, Amnea. It combines, Maurice, two words. ايه هما ال two words and combines؟ to train Okay, و I've worked to develop. to develop. They need to be the same, صح? Parallelism. There you go. So please remember that. برضو ما ينفعش نحط comma قبليها. Very good job, Mrs. Maurice. Let's go to the next question. Oh, number 4. This is going to be a doozy right here. Question number 4. So we've seen a lot of comments here لحد دلوقتي عن fragments. يعني نخش لمسز أمنية. مايكروفون شغال يا أمنية؟ أيوة. Read this sentence for me, please. The friend and Alice are Arango. and her colleagues have made over the years also act as eyes on the ground when she and her team can't be there, reporting news on flamingo populations. comment بس يا شباب اما نيجي نقرا وبنشوف كاما او بنشوف داش انا عايزاكم تقولوها عشان تعترفوا بيها. Okay. So here يا Mrs. أمنية we have a comma في السؤال. إجابة B برضو we have a comma. إجابة C we also have a comma. فالسؤال ده بيركز لي على إيه يا Mrs. أمنية؟ على punctuation. صح؟ متوترة ليه؟ أيوة. Sorry. So as a punctuation question أول خطوة بناخدها إيه هو؟ Subject and verb. بدلاقي subject and verb. So what's the subject and verb of the sentence? The friend
Well, friends and allies. أيوة ده Good. subject. What did they do? مش فاهمة يعني ايه. The verb. What did they do? reporting. هو مش المفروض ان احنا مش نختار اللي بيبقى عليه highlight؟ What? مش عارفة اتكلم. ركزي معايا بس مش زمنية، ما تشتتيش التركيز بتاعتك. The subject, the friends and allies. الفريندز والallies دول عملوا ايه؟ عايزين الفيرب بقى. reporting ما ينفعش تبقى verb صح؟ Nope. it's noun. Yep. Gerund. طيب ايه؟ نيجي نفكر في verb، نفكر السبجكت ده بيعمل ايه؟ What does the subject do? By identifying السبجكت ده بيعمل ايه، ده كده ممكن identify the verb. So what do the friends and allies, what are they doing? مش عارفة. طيب حد يقدر يقول لي the verb for the subject? Nobody knows? That's a noun يا أمنية. لا في يا مصطفى. have. في. Have, well, the friends and allies have made? No. The verb of the subject is act. ده اللي هم بيعملوها. They act as okay. eyes. وبرضو عايزاكم تشوفوا الفريز اللي في النص ديت عشان these phrases confuse you guys. Rango and her colleagues have made over the years. ده بنقول عليها اسمها adjective clause. ده بيوصف subject. أيوة فيها subject وفيها verb، بس ده بيوصف subject and بيوصف subject. طيب جميل. قرأنا الجملة، شفنا subject and verb. Do we have a problem في sentence? لا. لا. So كده معناها إجابتي إيه؟ تنفع عادي بتنفع عادي، بس أنا هسكم باقي الإجابات عشان أتأكد إجابتي إجابة A. لو هي بصينا على بي مش إجابة B. هتنفع. بي مش أوكي هتنفع B. عشان هي بتفصل السبجكت عن الفيرب كمان. طيب جميل جميل أوكي. و C دي هي C. هي مش بتفصل بتفصل. السبجكت عن الفيرب. لا هو بتفصل، هو بيسرق. صح. yeah. بس خلاص مفيش ودي verb. مش هينفع عشان acting مش verb أصلا. acting مش verb أصلا. وحاجة كمان، شايفين في الآخر هنا، شايفين ال ing phrase؟ لو عندي independent idea comma ing، ده صح. ده صح. So برضه في two reasons why إجابة دي مفيش subject، مفيش verb للسبجكت، وبرضه مفيش comma في الآخر، فإجابتي A. بس خدي بالك يا مسز أمنية، أنا قلت لك الverb من غير أما أقول لك إيه هو الverb كنت جبتيها غلط. صح؟ okay. Let's go to مصطفى. مايكروفون شغال؟ Of course not. ليه يا مصطفى؟ ليه يا مصطفى؟ Let's see the student list. فضلنا مستر أدهم. أدهم مايكروفون شغال؟ شغالة. بتنسى يا مصطفى تاكل وتشرب؟ لا طبعا، ازاي ننسى الميكروفون؟ صح. Final one يا أستاذ أدهم. Another fragment question. بعد كده هرفع test 17 so we can solve. All right. أستاذ أدهم, read the sentence for me. Over the course of nearly 2 decades, the way Arengo comma. and her colleagues ما تنساش تقرا الكاما. the way Arengo and her colleagues study flamingos being transformed as well. أكمل ولا ينفعش. الحتة دي؟ لازم لازم أكمل؟ عشان ده السؤال punctuation. فأي سؤال ACT لازم نقرا الجملة كلها، ما توقفش على punctuation. لما تيجي تقف على period.
most recently by new technology that's allowed them to conduct their work from an entirely new vantage point. طيب يا أستاذ أدهم, do you see a problem? الداش والكم. أنت كده يا أستاذ أدهم حافظ. أوكي طيب داش وكاما صح؟ وأنت كده بتقول عايزين دبل داش صح كده؟ أو كوما. أو دبل كاما. طيب جميل. Do we have that here? هتبقى بي عشان في بعد most recently كوما برضه. B? مم. B as in boy? أي. The way you're gonna call it study flamingos has transformed as well. Okay. I mean, you're not wrong, TBH. You're actually pretty correct. The answer is B, بس مش مالهاش علاقة بالكاما والداش. بس مش ليها ليها ليه. علاقة بالكاما والداش. هقول لك ليه. أول حاجة, the original mistake in the sentence. What's the subject of the sentence? So السؤال ده أساسا بيسألش على double comma comma dash, double dash, just so you know. بس ال subject for sentence. أرينجو. No, the way. مم. Right, الفريز في النص ده برضو زي ما احنا قلنا في a couple of seconds ago. Arango and her colleagues study flamingos. ده حاجة اسمها adjective clause وده بيوصف the way. Okay, describes the way. Okay, what's the verb? being transformed. Okay, so being is not a verb. صح؟ أو transform يعني. It's two words مع بعض. ده الverb نفسه. ده حاجة اسمها participle of the verb. That means الكلمة اللي connected to the verb. So being is not a verb. Being is not a verb. فمشكلة في إجابة A, it's a fragment, right? انت قلت لي إجابة B واحنا قلنا إجابة B صح؟ ليه؟ لو بصيت على الانسر قلنا has transformed. Now it's a verb. So the original mistake في السنتنس السبجect ما كانش ليه verb. If you look at answer C, again, the way Rango and a colleague study flamingos transforming, mandelish verb, ing, and you give it D, and then a subject, and then a fragment, right? Excuse me, a Rango and her colleagues, comma verb here. So this is a mistake. It's a mistake. It's a fragment. Okay, that's it for fragments. Second fragment review. We're not going to do that today, Omnia. Okay. Omnia بتسألني مثلا على semicolon, comma and, period. Just remember, ده بيجي ما بين two independent ideas. ده بيجي ما بين ايه؟ Two independent ideas. ده كده معناه لازم قبليها يجي independent idea ولازم بعديها يجي لي independent idea. Okay. وcolon برضو ممكن يجي بالindependent idea. Do you guys have any questions for today? Any problems? Any concerns? Let's jump into test practice. So just give me a few minutes. مش هديكوا تست بالكامل تعملوها نشتاق مفروض بس مش كل mock test كل اسبوع ممل شوية. ممكن نعمل mock English مثلا كل اسبوعين بدل ما كل اسبوع. اللي هنعمله النهارده we're going to take test 17. Just give me best a couple of minutes.
اوكي، عايز كل حد يخش حسابه please. enter your account. هنحل passage by passage، مش هنحل كل حاجة مرة واحدة. انتوا قدامكم ACT English Test 1. تعملوها untimed. هنعملها untimed. اوكي، ابعتوا لي ready. مصطفى is ready. طيب يبدأ من number 31. فالأرقام الباسج، ترتيب الباسجز مش مظبوطة بس مش مشكلة. هنبدأ من رقم 31. It's okay. عادي. Alright, مصطفى is ready, Umnaya is ready, Jenna is ready, Maurice is ready. Adham, are you ready, sir? مستر أنا هن- مش عارف أدخل. على موبايل ولا على ايه؟ اه، موبايل. برضو؟ عشان أنا مش في البيت. برضو؟ مم. مستر أدهم، أنا مش فاكر ده كان امتحان رقم كام. لو كان معايا رقم الامتحان ده كنت بعتهولك. اوكي. اوكي، مكتوب هنا؟ لا مش مكتوب هنا. Unfortunately أنا مش حافظ ده امتحان رقم كام، فصعب أبعت لك ال PDF. طب اوكي. أنا ممكن So أحل مع حضرتك من هنا كده. كل شوية تقولي next. لا طبعا أنا مش هعمل كده، أنا آسف. تقول next next next، اطلع انزل. I'm not doing that. طب خلاص، أما أروح هيبقى بعدين. مش سهل. مش سهل. Alright. So let's begin timer الأول. Alright. I think you see the timer. Question number 31. 8 minutes. 3, 2, 1. Begin.
It's okay, Omnia, just continue. I'll figure that out in a minute. 41 is number 42. لو قلت لك على الامتحان يا ادهم، بس انا مش لاقي البي دي اف بتاعتها، الاوريجينال بي دي اف للاسف. One minute. Ten seconds. Okay. Time is up. So let's see الدرجات. أمنية 4, Mustafa 7, Marie's 12, Jannah 11, Hannah 8. All right, let's begin reviewing. سمعتوا النتيجة بتاعتكم؟ You didn't complete your أمنية. طيب. Unfortunately, yeah, كان فاضلك 1 2 3 4 5 6 7 8 questions. Yeah, unfortunately أمنية, it's a time thing. يعني you're gonna go to the test كمان شهرين. No, لازم نتعود على time من دلوقتي. مش هنقعد نستنى لشهر قبل المحاولة عشان نتعود على time speed. صح؟ نتعود على time speed. كل مرة 7 مصطفى because لو أنا بحل بنفس الطريقة هجيب نفس النتيجة.
You have to adjust how you solve. You have to see, well, أنا عندي مشكلة في كذا، أنا بحل بطريقة كذا. Right? So let's begin here. Question number 1. In the early 1950s, a 12-year-old boy named verb, comma, object. ده الفراجمنت كنا بنتكلم عليها. إجابة A is a fragment. أمنية قالت لي إجابة D. A boy named Quizda, comma, gathered. Well, now the boy is the subject, and then verb, gathered. The boy gathered. أنت قلت لي subject, comma, verb, fragment. Right? فاضل لي B or C. إجابتي إجابة B. ما نحطش commas. ما نحطش commas. So here we're going to say answer B. Let's go to question number 32. جبتيها صح يا أمنية. قلت لي إجابة H. So everybody knows. ممنوع. It's forbidden. أحط comma parentheses. This is a fragment. أنا ما أقدرش أحط comma قبل ال parentheses. ولو عندكم أي أسئلة أو comments ممكن تبعتوا لي في الchat. Question number 33. Again, نقرأ من بداية. Fascinated by the geometric designs, comma, the dependent idea, comma, Quizda wondered. Final verb, my verb is wondered. What did he wonder? If he could make pots, this is my object. Verb, comma, object is incorrect. وقلت لي إجابة C برضه نفس المشكلة. إجابتي إجابة B. إجابة D ما ينفعش عشان لو بستخدم question mark ده لازم نبدلهم مع بعض. If could he, for example, right? So الverb بيجي قبل ال subject في السؤال. إجابتي إجابة B. If you have any comments, please let me know. Question number 34. أمنية جبنا الصح. إجابة H. Good job there. Which transitions from the preceding paragraph to the next paragraph. Transition معناها كوبري or a bridge between this paragraph, the previous paragraph, or next paragraph. Use keywords. He dug up clay. Oh, he began working with clay. Use keywords on the ECT exam. Question number 35. Good job here برضو. قلت لي إجابة قلت لي it's weird. Question number 35. إجابة A. Parallel structure. By 1976, he was selling pots and had taught, right? Verb and verb, they need to be parallel. Question number 36, برضو كتير صح. If the preceding sentence, the clause, who at first thought they were, what does that say? They were prehistoric, primarily serves to indicate, right? What does this phrase here for number 36 indicate? What is this phrase, who at first they thought were prehistoric? بنتكلم عن the pots. والراجل افتكرهم they were ancient pots, prehistoric pots. So this shows us, إجابة F, how close the pots were to the original style. Right? How closely Quizda had created his pots within the Pakwime tradition. Question number 37. His search for the creator led him. Okay? Not led himself. Led him. عشان verb وعايزين object بعديها. Him, her, them دولت object pronouns. دولت بيجوا بعد الverb. For example, I hit him. I hugged her. I slapped them. So إجابة A is the best one. Himself ده حاجة اسمها reflexive pronoun. فما ينفعش هنا himself. Right? ليه؟ عشان محتاجين object معناها اللي بياخد الأكشن. فدلوقتي يا أمنية من number 38 لحد 45 أنتي ما حلتهاش due to time. صح؟ So the next person's paper I'm going to use here will be Mustafa's. She made a 7 Mustafa, so هكمل مع إجاباتك من 38 لحد 45 آخر 7 أسئلة. Time is big في ACT. Time has a big effect
on the ACT. Let's look at question number 38. Mustafa, you got this wrong, right? السؤال بيسألنا a partnership that was not formed right away, right? For question number 38. So إجابة A F أفضل إجابة ل A عشان in eventual بيقول لي basically in the end they made a partnership. انت قلت لي إجابة G circumstantial. Circumstantial معناها فيها شروط, right? فيها شروط معينة and ده ما بيحصلش, right? That doesn't show us something in the end. So السؤال بيسألنا it took time. السؤال بيقول أهني كلمة بيورينا time عدى عشان ال partnership. Number 39 جبتها الصح يا مصطفى. جبت C where عشان بيتكلم عن location. Number 40 برضو جبنا الصح more. Right, number 40 more, but he wanted to do more. Not more so than A. He wanted to do more. Very good job, Mustafa. Number 41. This is number 41, right? Today, there are more than 400 potters around the world. إحنا عايزين around specific information. So I feel like there are more than 400 potters around. Around إيه بقى؟ أنا ما أعرفش. It's not clear. It is not clear. فتلي جابت إيه مصطفى؟ لا, ACT loves specific information. وspecific information معناها who, what, where, when, why, or how, right? So potters in ta or tees. Number 42. احنا يا مصطفى بنتكلم عن people. صح؟ Of. So you told me who. لا. Of who? Well, no, right? Who is a subject. يعني بيجي قبل الverb. It's of whom. Whom is an object. بيجي بعد ال preposition. So ممكن نقول of whom, for whom. وبرضو بيجي بعد ال verb. يدا يدا. So here جبت G أفضل الإجابة. If you have any questions, please let me know. Number 43 جبتها الصح. قلت لي جبت D his or her عشان ما أعرفش الجندر. Number 44. For the sake of logic, sentence 5 should be placed. Where should we put sentence 5? Each artist brought something unique to his or her creation. هنقول هنا يا مصطفى after sentence 2. So he taught people from Mata teas to make pots. Each artist, each people, right, brought something unique. So بيكمل conversation عن ال people. So في الجملة بعديها بيكمل conversation عن ال people. These are the key words. في ال ACT في أسئلة زي دولت key words دايما بيجيب لكم النتيجة اللي انتوا عايزينها. And then finally number 45. هنا بيسألني على writer's purpose, right? إيه هو ال purpose بتاع writer? Suppose the writer's purpose had been to write an essay summarizing the history of pottery. Are we talking about the history of pottery? No, احنا بنتكلم عن الشاب اللي قال لي في البداية Juan Quezada. Usually البurpose بتلاقوها في البداية. Purpose معناها basically ايه هو المين idea او ايه هو الفوكس بتاع التكست. And then again إجابة B انت قلت لي yes but no. ما بنتكلمش عن history of pottery making. بنتكلم عن شخص معين. فإجابة C كانت أفضل إجابة. It focuses on instead on how one artist based his creations on ancient poetry techniques and shared those techniques with other artists. Okie dokie, RT Choki. Do you guys have any questions in passage number 1? I want you to stay focused. Okay? يلا نخش على passage اللي بعديها الشباب. Mother Jones, true to the spirit of her cause. Remember, when I have answers, when I solve, there are reasons. Let's begin. 8 minutes.
30 seconds left. I don't want 15s. I don't want 7. I don't want 10. I don't want 12. I want 15, 15, 15, 15, 15. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Let's see these scores. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. أمنية انت حلتي لي passage 1 يا أمنية؟ Maybe my statistics are passage 2 يا أمنية من رقم 61. Or drink spirit drink tin 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 tin. أمنية أنا شايف 0. مصطفى 3. Marie 7. Jenna 7. Hannah 13. Why do I see 0 يا أمنية؟ ليه ما حلتيش أو حلتيها بس التايم بهدلك خالص. التايم بهدلك لدرجة مأثر عليكي في كل حاجة تانية صح؟ مصطفى made it 3 surprisingly not good. يعني we have to لما نيجي نحل لازم نحل deliberately. لازم نحل for a reason. So number 6, yeah, Mustafa only made 3 correct, and that's obviously something that's not good at all. صح؟ والباقي برضو. Hannah, you made a 13, which is actually very good. Right, which is actually very good. برضو Marie's احنا قلنا 7 وجنة احنا قلنا 7. Right. وعايز اقول لكم حاجة كمان. Make sure بنيجي نحل ال higher scoring students, Marie's, Jannah, make sure you go for 15. Hannah. Okay. Shall we begin? أدهم أنا عايزك تبقى معانا. أنا عايزك تبدأ تحل. أنت ما بتعملش الهوم ورك يا أدهم وبنضيع وقت والوقت ده هيجري وهيسرقنا. Right? Question number 61. It is riddled with factual inaccurate. Well, no, أنت قلت لي كده إجابة إيه يا مصطفى؟ No, it's factual inaccuracies. عشان riddled بيقول لي في كتير. Many mistakes. So it's called noun agreement. Right? noun agreement. فإجابة C عشان في كتير. الجملة بيقول لي فيها كتير. ما نمشيش بالسنس، بنحل rules. Right? Question number 62 جبناها برضو غلط. Jones even fudges her date of birth, comma, she falsely lists. فعارفين إيه إجابة A is incorrect عشان عندنا independent idea. Right? Jones even fudges her date, she falsely lists, comma, independent idea. ده غلط. ما ينفعش نحط comma واحدة between two independent ideas. That's always incorrect. بنقول عليها comma splice. بنقول عليها ايه؟ comma splice. فإجابة A is incorrect. إجابة C يا مصطفى semicolon falsely listing. Well, again, مفيش verb. So ما ينفعش نستخدم السيميكون. إجابتي إجابة B. I want you guys تحفظوا independent idea plus colon is correct في ال ACT exam. Jones even fudges her date of birth, colon. So عندي independent colon جميل. So احتمال كبير إجابتي إجابة B بنسبة 99%. Number 63 مصطفى جبتها صح. إجابة D matter.
Slips of the memory ultimately matter very little. Slips is subject-verb agreement. Number 64. Number 64. So these untruths, dash, whether deliberate exaggeration or slips of the memory, ultimately matter very little, comma, for the autobiography isn't about the life of. Okay, so here, actually there's a missing dash here. Should be a dash here, by the way. Ma'alina. These untruths ultimately matter. The autobiography isn't about the life of Mary Jones. Here we have two independent ideas. When I have two independent ideas, independent plus comma fanboys plus independent is correct. Comma 4 من الفانبويز. ايه هم الفانبويز؟ For and nor, but, or, yet. So answer A is the best answer. Mustafa Tali gave it D, you know. لو شلنا 4 المشكلة بقى. Now I have independent idea, comma, independent idea. This is a comma splice. This is wrong. They give it A is the best answer. But period 4 with semicolon 4 is incorrect. Number 65, given all choices are true, which provides the best transition to the rest of the essay. باقي الessay بيكلم عن ايه؟ بيكلمني عن Mother Jones and what Mother Jones did to help people. What Mother Jones did to help people. صح لي دي. Number 65. Jones became famous for her work. Instead, this essay will show you why Jones' role in his story is so important. عايزين specific information. إجابة B, right? The radical labor activist, right? بيقول لي ليه ده important. It's more specific information, right? فإجابة C أفضل إجابة. إجابة C أفضل إجابة. Number 66. I'm going to give you guys the rest of the answers عشان بس نخاف الوقت يخلص. Number 66 is C. Mustafa Ali D. It's actually C. ليه عشان apostrophe noun. هتقولوا لي ايه كل ده يا مستر سما؟ دولت adjectives عادي. Right? So apostrophe noun. The movement owns advocates. Number 67D. Good job there. جبتها الصح مصطفى. Number 68B. Number 69D is semicolon عشان two independent ideas. Number 70D. So I'm just having you guys check. Number 71A عشان what هيسحبنا. Number 72A. Number 73B. Number 74C. And finally number 75D. اديت لكم الاجابات عشان بس الوقت يخلص كمان دقيقتين ومش عايز طبعا تحسوا مفيش اجابات. We need 15s. Marie's, Jannah, Hannah, you need 15s. It's not easy to make 15s. عشان لو جبت 12 12 12 12 then you know انا هجيب اخري هيبقى 24 في الامتحان. Okay? او 23. ACT is very difficult بالكيرف. أدهم I need you to be more active معنا في classroom. مش ينفع اللي بيحصل الأسبوعين اللي فاتت دولت. إحنا كده بندلع وهنزعل يوم الامتحان. أوكي تقول عملت وأقول لك ما عملتش فيا ريت نفوق. ماريز جنة هنا decent job. إحنا قلنا عايزين أحسن. مصطفى بطل تستعجل. دايما أول واحد تخلص. لو خدنا درجات على السرعة أنتوا كنت جبت perfect score. بس unfortunately درجات بيجي عن طريق الإجابات الصح مش السرعة. So slow down. Think about the answers. We're done for today. Do you guys have any questions? All right, guys. You can learn anything somehow.